and I wanted a front wheel drive electric vehicle, and this was the only one that was available at that point of time. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബാഡ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സസ്പെൻഷൻ വൈസ്? ആൻഡ് മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ 2 സ്ക്രീൻ ഇതിൽ കാണില്ല, ഒരു സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും എടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ്. വിൻഫാസ്റ്റ് VF7 എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തി? ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി വിൻഫാസ്റ്റിൻ്റെ VF6 ആൻഡ് VF7 ആണ് റീസെൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. വെറും ഒരു ലോഞ്ച് മാത്രമല്ലായിരുന്നു, ഒരു ഷോറൂം, ഒരു വലിയൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആ വണ്ടി ഇറങ്ങി തുടങ്ങി റോഡിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 വേരിയൻസ് VF6, VF7. അതിൽ VF7 ടോപ്പ് മോഡലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേഗം ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 59.5 60 kWh ബാറ്ററിയും 70 kWh ബാറ്ററിയുമാണ് 2 ബാറ്ററി വേരിയൻസ്. 70ക്ക് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. VF7 മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. VF6 ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. 2 വണ്ടിയും പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ സിമിലറായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന് വിട്ട് കൂടുതലാണ്, ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 4.5 മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലെങ്തി വെഹിക്കിളാണ് VF7 എന്ന് പറയുന്നത്. വീൽ ബേസും ഒരു 2640 സംതിങ് വീൽ ബേസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. സോ വീൽ ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാരി റിവീഡ് ഒക്കെ വീൽ ബേസ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഹാഷ് ബാക്ക് എന്ന് ഫീൽ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊരു SUVക്ക് പറ്റുന്ന, SUVകളുടെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ SUVകളെക്കാൾ വീൽ ബേസ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് VF7 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ യാത്ര കംഫർട്ടും അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ച റീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഈ റേഞ്ചിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അത് കൂടാതുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തുമാത്രം പ്രാക്ടിക്കലാണ്. പിന്നെ ഇവർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രീ ചാർജിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് 3 വർഷത്തേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി ഓപ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പുതിയൊരു ബ്രാൻഡായ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഇവരുടെ ഷോറൂം സപ്പോർട്ടുകളും സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റിയും വണ്ടിയുടെ റിലയബിലിറ്റിയും എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഗ്ലിച്ചസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പുതിയ ബ്രാൻഡ്സ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടതാണ്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനായിട്ട് യൂസറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഫാസ്റ്റ് VF7 ഓണർ ശ്രേയസ് ബ്രോ. ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ. ഗുഡ്. ഹായ് ബ്രോ. സോ ബ്രോയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ വന്നിട്ട് ഐ വാസ് റേസിംഗ് വിത്ത് Volkswagen India ഫ്രം 2013 till 2017 ആൻഡ് ഐ ആം ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്രീക്ക്. ഐ ഹാവ് ബീൻ എന്താ പറയുക, മോർ ഓഫ് എ ഡീസൽ and a manual car person, but this is my first electric vehicle in the family, and I think as far as the experience goes, I think I'm just beginning to experience electric and I am loving it. Okay, so ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓണറുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൻഫാസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇന്ത്യയിലൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്. മറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബ്രാൻഡാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ വിൻഫാസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് പല കൺട്രീസിലും പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണോ വിൻഫാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്, അതോ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു വിത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്ലാന്റുമായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിലൊരു വിശ്വാസം തോന്നിയിട്ടാണോ, അതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ വിൻഫാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്? അങ്ങനെയല്ല. ദ മെയിൻ തിങ്, നമ്മൾ വിൻഫാസ്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മേജർ തിങ് ബീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് BMW. Okay. That's how they started their journey into automobile industry, and they were into more of petrol cars and stuff, and then it didn't work out for them. അങ്ങനെയാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറിയത്. Okay. So there a lot of manufacturing and techniques are followed from the BMW stance. അത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ 1 by 1 you will understand the weight of the vehicle or maybe the handling of the vehicle. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ you will feel a bit better, and I wanted a front wheel drive electric vehicle, and this was the only one that was available at that point of time. നിങ്ങളുടെ വണ്ടികളും ഇതുപോലെ ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടേ, അതും ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട്? കാൽഗറിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെലോ ഡീറ്റെയിൽ വെറും 8,000 rupees പ്ലസ് ടാക്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിലും വണ്ടി പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്ക്രാച്ചസും സുറിൽ മാർക്സും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സെറാമിക് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യും.
ഒരു ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗ്ലോസി പ്രീമിയം ഫിനിഷ് ഈ പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ്ങും ഗ്ലാസ് കോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ചൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ 10,000 രൂപ പോലും മുടക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് കാൽഗറി ഓട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ഹബ്. ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വേണമെന്നായിരുന്നു താല്പര്യം. എല്ലാവരും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് നോക്കി പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു റേസിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിലോട്ട് വന്നു. സോ അതെന്താണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയെന്നുള്ള? See, front wheel drive എനിക്ക് more of majorly because of the connect that you get when you're driving, maybe the driving pleasure or maybe the way you control the vehicle. I have never felt rear wheel drive being a very enthusiastic vehicle, but front wheel drive I've always felt the connect with the vehicle. Okay. So that is why front wheel drive was something very important. So ഇതിനൊരു ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. Yes. അതിലോട്ട് പോയില്ല. Okay. So ഇത് VF7 70 kilowatt. This is the wind model. In Mumbai there is something called as the basic model, which is a 60 kilowatt battery. This is the wind model without the sunroof. Wind Infinity is with sunroof. Okay. And Sky is the four-wheel drive option. Okay, sunroof is the main difference, right? Yes. Sunroof is the only difference. Okay. Which is, I think, 50,000 more compared to this model is... Misha, you cannot call it as a sunroof because it is a moonroof. You cannot open it. And the other disadvantage being, I know, curtain illa. There is a manual curtain. So adonda I was not very okay with it. Adonda I took the wind model. So idine on road price etra idundaru? This came to me at around 25 lakhs. And because I opted out for this 3 years free charging, because Vinfast gives you 3 years free maintenance and 3 years free charging. In their own dealership fast chargers, you can charge it for 3 years. Okay. So as a opt out either I got around 80,000 rupees discount. സോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത്? കാരണം അത് ഫ്രീ ചാർജിങ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഫ്രീ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ 80,000 അവർ അതിന് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും? No, technically this was an introductory offer for the people who have booked within November end and taken delivery by December first week. Okay. It's not for everybody. 80,000 rupees കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ഫ്രീ ആകും? ഓക്കെ, സോ അത് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഷോറൂം സർവീസസ് ഒന്നും ഷോറൂമിൽ പോയി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ 25 lakhs കിട്ടി. 25 lakhs I got the vehicle. Okay, so വണ്ടി ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് ഒക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു? I booked it somewhere in October mid, as soon as the vehicle launched, and I was sure about it. Which I think by the time the RTO and everything got over and I got the vehicle, it was somewhere around November 20th. Okay. And experience-wise, the transition was smooth from booking into delivery, but in between, because of lot of government processes of design approvals and everything, they took at least a 1 month's time, and they also didn't have a clue on how to do it because. ജനറലി ഡീലറാണ് ഈ ഡിസൈൻ അപ്രൂവലുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുക, വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ആണല്ലോ. എക്സാക്ട്ലി. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് the Vinfast company was doing everything, so അവർക്ക് ഡിലേ വാസ് എ ബിറ്റ് on a larger scale. Okay. So അപ്പം ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത്? ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത്. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ പിന്നെ കൊച്ചിയിലോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിലൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരു ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്? See, charging infrastructure wise or EV friendly wise, I always feel Kerala is much better because Tamil Nadu is just picking up into the trend of electric vehicles. But charging infrastructure wise, if I see Kerala, I'm more confident in going around anywhere, even with a less % of charge compared to being in Tamil Nadu, because Tamil Nadu you'll have to plan more of your travel with the EV charging stations. അതെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെന്നൈ ടു കൊച്ചി വരാൻ എന്തുമാത്രം സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ സിംഗിൾ ചാർജിൽ വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? This on a full charge gives around 440 kilometers approximately, though the company claims around 520, 530. But if you are able to manage a speed of 180, you are able to get around 440 to 460 is what you get. 460, yeah, fair enough. Which is fair enough. And when I came from Chennai, I came to Salem. I put a charge.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I came to Coimbatore. Coimbatore I put a charge and then I came പക്ഷെ to അത്രയും Kochi. ഗ്യാപ്പിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാതെയും വരാമല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ as I told you because I've always been a diesel person, Okay. suddenly shifting to an EV, you have that anxiety, you know, whether Yeah. it'll conk out. സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് പോവാണ്. ഡീസൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്സ് വാഗൻ റേസിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes എന്ന് പറയുമോ? Okay. As a racer, I think when Kutti Molkana, I have been driving and everything. I think I started driving very early. I don't want to mention the age though, but I have started driving very early. And I used to do local rallying and racing for a few clubs in Coimbatore and Chennai. And one of the persons suggested that during 2010 was when Polo Cup was launched, and 2013 they were looking for racers around India. Okay. So that's how I had no clue about what national racing was or anything. I went into their selection part, and out of I think 70-80 people across India, we were around 15 people who were shortlisted. Okay. And I was one of them. Wow. And that experience has taught me a different way of maybe driving, how to drive, driving discipline, or maybe technicalities of the vehicle, or how you interact with a lot of people, your connects and everything. That is a different world altogether. കാരണം റേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റാഷ് ഡ്രൈവിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും റേസേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. ഏതായാലും ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറേ ഉണ്ട്. ഫോക്സ് വാഗൻസ് ആയിരുന്നു. Yes, Volkswagens I did Polos. 1.5, 1.6. No, it was a 1.4 TSI engine. TSI. Okay. Yeah, it was a TSI engine. It was a TDI. And yeah, then we did Ventos also. We did 1.4 TSIs. Okay. So it was more of for me shifting. I have always been a manual person. Okay. But for me shifting from a manual car into a automatic was always difficult. Even though it was a DSG, right? It was a DSG box. Then But still, I was never accustomed to automatic. Okay, So fine, it was always difficult. Okay, fine. Because So- in racing they tell you to left leg braking and all that, which was never part of our ticket. ഓക്കെ. സോ പിന്നെ ഡീസൽ കാസും ഇഷ്ടമാണ്. സോ Yes. ഡീസൽ കാസ് ടോർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡീസൽ കാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ടോർക്കിന് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അറൗണ്ട് 500 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്ക് അല്ലേ? Yes. അത്രയും കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF7. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്കിനെ പറ്റിയും ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫീലിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Okay. Because I was always a diesel person, for me electric was not something that I always dreamt of. I think unless and until one of my friends who bought an XCV 9e told me to give it a try. So that is when I actually started scouting on EV car. whether to buy an EV or not. Oh, Because I always love traveling, and I always have that range anxiety. So I was very skeptical whether to buy it or not. But then I decided to give it a try. First I ordered was Harrier EV, which I didn't like because of the handling was one thing, and maybe because of the height I felt the vehicle was very floaty. ഓക്കെ. So അതുകൊണ്ട് I didn't want to go ahead with the Harrier EV. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I drove his 9e. 9e was I felt it was way too big for me to carry it into the society. And then BE6 I didn't buy was because I already have a Tata Curve diesel. And back Coupe. space was a bit headroom. headroom is very bad. അതുകൊണ്ട് then I didn't want to take something like that again and create an issue. ഓക്കെ. Then that is why I majorly looked into buying something different, something that is very subtle but it will still give out a statement that you are here. സോ പുറത്ത് പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? വിൻഫാസ്റ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ നേരത്തെ? ഉണ്ട്. I test drove Vinfast here in Kochi. No. Before buying, before Before buying, to no. India, have you? No, not with Vinfast. Vinfast I've never had an experience. Okay. But when the initial review came out in a few channels about when all the auto journalists were invited into Vietnam to test drive their cars, that is when I started following Vinfast very closely on what they're doing and how they're doing. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ വിൻഫാസ്റ്റിലെത്തി.
സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കംഫർട്ടും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കണം. അതൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കയറിയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ചില വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടൈൽ മുറിക്കുന്ന ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കാർ വാഷിംഗ് തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഒരു 3 കാറുകൾ ഇപ്പോൾ തീരുമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിൽ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിവേസ്, അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. മെറ്റ് കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. Around 6, 7, 8 cars, right? Yeah. So, ഏതൊക്കെയാണ്? Okay, I own a Benz E-Class, which is an old 2010 V6 diesel rear-wheel drive. Then I own a Seltos. I have a Curve. Then I have an old Endeavour, which is a 2005 model. Oh. Then I have an Toyota Innova. Okay. Then I have a Seltos Sonnet also. Okay, And then this. And I have the smallest, the Nano is also there for me to do the city drives. City drives. So, ഇത് വാങ്ങി പിന്നെ സിറ്റി ഡ്രൈവ്സ് എല്ലാം നാനോ എടുക്കാറുണ്ടോ? അത് ഇതിൽ തന്നെയാണോ കൂടുതൽ? I think I prefer this more compared to the Nano. And even my family prefers more of this now rather than taking any other car out. Okay. Lengthwise, it's 4. Yeah, lengthwise it is around 4.5 something approx. So, ആ ഒരു ലെങ്ത് ഓക്കെ ആണ്. Length okay ആണ്. Ground clearance 1.9, 190. 190 ആണ്. As of now, I have not had an issue with any scraping. Okay. There has been no scraping with complete load. Also, there has been no scraping. ഓ, അതായത് ഒരു വേർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ 180 mm വരുന്നു. ഇതിനൊരു 10 mm കൂടെ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ. ബെറ്ററുള്ള SUVസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ്. എന്നാലും 190 mm is enough. And I think the suspension being a bit onto the stiffer side, I think it doesn't let the vehicle come down quickly. Oh, fine. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വൈസ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ, വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴേ, നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കിതൊന്ന് റോഡിൽ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ 190 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ വിട്ടുള്ള, നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ റോഡ് പ്രസൻസ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ്. വൈറ്റ് കളർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നിയത് കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ റെഡായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? റിയർ ആണോ, ഫ്രണ്ട് ആണോ, ഏത് ഏരിയ ആണ്? The major highlight of this would be the front V-shape DRLs that is there. But what I love the most is the rear, because it looks very classy and very sophisticated when it comes to the rear. But overall, I think the car is well proportioned. It's not like cut out from somewhere and punched into something. Like B6. Yes. Okay. And the other thing being that it will fit into everybody's or lifestyle. It will set into. Means you don't have to think about whether this car will suit me. I think it will suit anybody and everybody. Fine. Okay. Backil headroom കാര്യങ്ങളും. Headroom and everything. Height ഉള്ളവർക്ക് okay. 6 feet ഉള്ളവർക്ക് okay. Because you have the recline function in the seat. Yeah. So 2-step recline. Yeah, 2-step recline under. So that way it is very comfortable. From outside, I think a lot of people think that the roof goes down and there is no space, but actually if you sit inside, there is a lot of much better space. than some SUVs. Yes. Right. So ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ. പിന്നെ ലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ? Light visibility is good. It has എന്താ പറയുക, ഈ ടോപ്പ് ആൻഡ് കാർസിലുള്ള ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈ ബീം, ലോ ബീം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഇസ് ദെയർ. ADAS functions ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് increases the light width or the throw once the vehicle crosses some speed. So that way the light boost mode for the headlight, right? Yeah, correct. So I think that way the vehicle is good to drive around in the night also. EV ആയതിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ്-ഓൺസ് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ലൈറ്റ്സിൽ. സോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? 19-inch wheels ആണ് അത്. It is comfortable. I think 19-inch wheels has എന്താ പറയുക, I have driven rough corners also. I have driven it roughly also, and it gives you that solid feel of nothing to worry. Oh, fine. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്റീരിയറിലോട്ട് കയറി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ? നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൗണ്ടെല്ലാം ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി അകത്താണ്. സോ നമ്മൾ VF7 എന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇന്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കണ്ടോ? മറ്റേ വണ്ടികൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പക്ഷേ ഇതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടുമാണ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത്. ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് കയറിയ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ കയറുമ്പോഴത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു? മീൻസ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആണോ?
confusing, but in a way it is convenient also. I think curve is on the opposite side. This one that is towards the door that opens. So it is easier compared to what the curve is, but if you are with too many things in the hand, it is always a problem. Okay, fine. Okay, പിന്നെ ഇന്റീരിയറിലോട്ട് കയറി ഇപ്പം മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് ടോപ്പ് മോഡലിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇല്ല, ഐ തിങ്ക് ടോപ്പ് മോഡലിലും ORVMസിന്റെ മെമ്മറി ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. സീറ്റ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. സീറ്റ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ലാതാണോ ORVM? Seat memory functions is not there, but ORVM in this also, when you reverse, it will tilt. Same way you can driver program edal according to what you have already set. Adu vannittu it will. Adu seri. പിന്നെ electric seats, ventilated seats. Ventilated, yes. Co-passenger is manual. Okay, fine. Height adjustment undo? Illa. Okay, fine. ഓക്കെ, സോ ഇന്റീരിയറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ 2 സ്ക്രീൻ ഇതിൽ കാണില്ല, ഒരു സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു എർഗണോമിക്സും ബെറ്റർ ആണല്ലേ? Ergonomic wise, for you to understand initially, because നമ്മൾ വന്നിട്ട് we have been of a more physical button people, പക്ഷേ എല്ലാം integrated into this initially for you to get used to കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷേ I think then once you get used to it, it is more convenient ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ MID ഇല്ല ഇതിന്. MIDക്ക് പകരം നമുക്കൊരു ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ എ വേ എന്താ പറയുക, അവിടെ കുറെ സ്ഥലമുള്ള മാതിരി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സ്പീഡോമീറ്റർ ആസ് സച്ച്. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇത് ചേഞ്ച് കളേഴ്സ് ഓൾസോ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ you have your ADAS function, everything is available there itself. Okay, so adondu in a way it is very convenient for you to understand. Okay, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. Yes. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ക്യാമറയും ഇവിടെയും ക്യാമറാസ് IR ആണല്ലേ? ഇത് വന്നിട്ട് is more of a driver drowsiness മനസ്സിലാക്കാനാണ് എല്ലാം ഉണ്ട്. and this has more of ഇത് നമ്മളെ ഈ ADAS ഇട്ടിട്ട് if you don't touch the steering wheel അതിന്റെ സെൻസർ അതൊക്കെ സെൻസേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് കാണാം, പക്ഷേ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ മറ്റു ചില വണ്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗിയർ മോഡൽ നോബ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ ബട്ടൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടാണ് ഈ ബട്ടൺസ്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ, പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അതൊക്കെ കൺവീനിയന്റ് ആണോ? കൺവീനിയന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ഓപ്പൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവർ ഡോർ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം D it will go into P. Okay. You cannot move the car with the door open. You cannot move the car. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് മാറ്റുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് പാർക്ക് മോഡ് ആവോ? ഇല്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോങ്ക് ഓഫ്. ആൻഡ് അതുപോലെ ദി സ്റ്റാർ ബട്ടൺ ഇസ് മോർ ഓഫ് യുവർ ഡ്രൈവ് മോഡ്സ്, നോർമൽ, ഈക്കോ ആൻഡ് സ്പോർട്ട്. സോ അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. നോ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഇത് ഡ്രൈവ് മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ നോർമലി ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ADAS ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ADAS 2 ആണ്. അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എല്ലാം ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സൈൻ നോളജ് വന്നിട്ട് ഇനിയും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്, ബിക്കോസ് ഈ ബട്ടൺ സൈൻ നോളജിന്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ഷോ ഫീച്ചർ ഇസ് അൺഅവൈലബിൾ ഇൻ യുവർ കൺട്രി. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഓർ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ കൊണ്ടുവരും മോസ്റ്റ്ലി. യെസ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ്. കാരണം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആണോ? ഗ്ലിച്ചസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാരണം എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വേറെ എങ്ങും സ്വിച്ചസ് ഇല്ല, വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് മാത്രമാണ് സ്വിച്ചസ് ഉള്ളത്, ഫുള്ള് സ്ക്രീനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 6,200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലിച്ചസ്, ബഗ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഗ്ലിച്ച് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലി വെൻ ഐ ബ്രോട്ട് ദ വെഹിക്കിൾ ഐ ഹാഡ് എൻ ഇഷ്യൂ വിത്ത് എന്താ പറയുക, ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ഷൻ വാസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്. അത് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഓവറോൾ ദർ ഇസ് എ ലാഗ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോ. ലാഗ് എന്ന് പറയാനില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് സ്ലോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മാനേജബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. റിഫ്രഷ് റേറ്റിന് ചെറിയ കുറച്ചൊരു സ്ലോ ഉണ്ട്. അതേപോലെ വെൻ യു ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ യു ടു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈം എടുക്കും. കുഴപ്പമില്ല, അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആവും. ഇപ്പം മഹീന്ദ്ര ഇറങ്ങിയിട്ട് 1 ഇയറോളം ആകുന്നു V6 ഒക്കെ. അത് ഇതുവരെയും പ്രോപ്പർ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും വന്ന് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതിലും എന്തായാലും വരും.
സോഫ്റ്റ്വെയർ UAE ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ? യൂസ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. There's no problem because you have everything here. എന്താ പറയുക, EV, what is happening with your charge rate, how much you, and you can set how much you want the battery to be done. അതേപോലെ you have your driver aids here where you have driver assistance, collision avoidance, parking അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതേപോലെ you when you have put it on charge and your board, you can always have games also which you can play around and stuff. And in this, the other highlight is you have this camp mode, which is when you have parked it, you don't have to keep the car on. In camp mode on either, only the AC will keep functioning. The rest of the camp mode, yeah. So adalanda you have a pet mode which will sustain your. You can pet mode aanengi it will I think control the temperature. I have not used it as yet, but I think it will control the atmosphere inside and it will hold that coldness for the pets and stuff. You have this wash mode which is, I don't know, one thing I always felt bad about wash mode is നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അകത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ you will be able to, basically you have to go into an automatic car wash ആണെങ്കിൽ this is useful. But നമ്മുടെ Indian trends-ന് this doesn't make sense because all doors has to be closed for this to activate. പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് അവർ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യില്ല. So that is never a part of it. This is your eco, you can do it instead of here, you can do it there also. Yeah, then this is your region modes of high. അപ്പം ഇതെല്ലാം റീജിയൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം. പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല, ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല. മിഡ് ആണ് ഇടാറുള്ളത്. എപ്പോഴും മിഡ് ആണ് മാക്സിമം. വിതിൻ സിറ്റി ഐ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മിഡ്. വെൻ ഐ എം ഓൺ ഹൈവേസ് ഐ കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ ലോ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ MID കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു ഭാഗം MID ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതെപ്പോഴും വേറെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയാലും ഇതെപ്പോഴും അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ്സും റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കാണാം. അത് കൂടാതെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് 360 കാണാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ബേർഡ് ഐ വ്യൂ ഇല്ല? ബേർഡ് ഐ വ്യൂ ഉണ്ട്. 3D view, ഇതുണ്ട്. This you can even make it എന്താ പറയാ, ഇത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓൾസോ. സോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. റെസൊല്യൂഷൻ അത്ര ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും റെസൊല്യൂഷൻ അത്ര ഇല്ല. ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർ ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വി എക്സ്പെക്ടഡ് എ ബിറ്റ് മോർ ബെറ്റർ ക്യാമറ. പക്ഷേ I think it is okay, manageable aanu, not bad. And the other extra function is all the mirrors, outside mirrors are heated. They have heated functions. So that way it is good. അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇറക്കി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടാണ്, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ 3 കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നടുക്ക് ചെറിയ ഒരെണ്ണമാണ്. അത് യൂസബിൾ ആണ് ശരിക്കും? നോട്ട് ആക്ച്വലി, ബേസിക്കലി 2.5 കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ്. മറ്റുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഇവിടെ ഫോൺ വെക്കാനുണ്ട്, വയർലെസ് ചാർജർ ഉണ്ട്. Then you have a cubby hole ഇവിടെ down, അവിടെയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. And the center armrest is also usable, not very ഇവിടെയൊക്കെ ബോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് തന്നെയാണ്. 1 liter ആണ്. You cannot squeeze into 2 liters or anything. 1 ബോട്ടിൽ വെക്കാം അല്ലേ? ഒരു ബോട്ടിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ and the glove box is also pretty clear. സ്പേസ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ടെയിൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് 500 liters. Yes, that is more than sufficient. ഓക്കെ. പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ സ്പേസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ബാക്കിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് വണ്ടി. സീറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പ്രീമിയം ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെതർ ടൈപ്പ്. This is that vegan leather എന്ന് പറയും. This they say that it is not that actual leather, this is that vegan leather. So it is more of nature friendly എന്നാണ് is what they call it as. Okay. Stitching and finish is good. But എന്താ പറയാ, there is acoustic glass ആണ്. So the noise cancellation from outside is higher. But still there is a wind noise seepage that happens once you cross 110. That's because of the tire, I think, because ഇതിന് foam tires അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. Maybe because of that. But I have raised it as a mail to the company. Hopefully they figure out something out for it. Okay. So fit and finishil എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Proper fit and finish is good, but I feel idakka vanittu will fade out very soon. See now, because the new and stuff, it is okay, but I think after a point of time it will start, if you don't maintain, it will quickly fade off, is what I felt. ഒരു better than Indian brands ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ fit and finish?
Finish wise, yes. Panel gaps ആയിക്കോട്ടെ, അല്ല maybe even when you close the door, no, the weight of the door and everything is very good. But maybe they can improvise a bit. But I think they are trying. But for this budget, I feel it is more than enough. Okay. പിന്നെ സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്? Speaker quality, if you are a very music person, this is not the speakers that you will think of. But for a normal day-to-day use, it is okay. It's good. Okay, fine. സോ നമുക്കിനി ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കൊച്ചി ഏറ്റവും ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഫീൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. Let's go. സോ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലംബ സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. Lumbar support is good. The seat comfort is very good. കൈ സപ്പോർട്ടും മോശമല്ല, കുഴപ്പമില്ല. റിയർ സീറ്റിൽ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു? Rear seat, I think the back and all recline is fine. But when you look for either base support, you sit a bit higher, so your knee position is a bit on the higher side. Okay. നമുക്ക് പെഡൽസ് നോർമൽ പെഡൽസ് പോലെ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രോട്ടില് നമുക്ക് this is more of a BMW style ഉണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രോട്ട് പ്രസൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആളുകൾ നോക്കാറുണ്ടോ ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? അതെ, ബിക്കോസ് ഇതിൽ എവിടെയും വിൻഫാസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വി. സോ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഐ തിങ്ക് people are yet to understand the brand, as you said. So that way they will take a lot of time. ഇതിപ്പോ എക്കോ മോഡാണോ? ഇത് എക്കോ മോഡ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലേ പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് സോ ഇതിന്റെ ഇനിയും റിയർ സീറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ കംഫർട്ട് കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ശരിയാ, ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട്. But ಇದನ್ನ knees up position, I have not had എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ I don't have much tall people who are sitting. So as of now our knees up position has not been a big fuss about, but I think people with tall family members will have to check on how their this thing will be able to manage. പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് എവിടെ വരെ? ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെന്നൈ ടു കൊച്ചി, അത് തന്നെ. Chennai to Kochi has been my regular stint. I think at least two or three times I have done. പോയി വന്നു. And അതല്ലാണ്ട് I have traveled up to Kannur. From Kochi to Kannur I have done a trip. And Coimbatore every weekend it keeps happening. So ഇപ്പോ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി? I took it on November 15th 16th or something. ഈ 3 months 2 months കൊണ്ടാണ് ഈ 6000. I drive a lot. I love driving. അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ലോങ് ഡ്രൈവ് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അതിന്റെ സീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് seating comfort, you don't feel tired. I think after I use the Curve and I've driven the Seltos and all, I feel this seats are much more comfortable. Maybe because of the quality of leather used, or maybe because of the ventilation, etc. Because both the other cars that I have doesn't have ventilation and stuff. And seat support is also very good, so you don't feel back pain or അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല. അതിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കണ്ണൂർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കോഴിക്കോട് ടു കണ്ണൂർ അത്യാവശ്യം മോശം റോഡാണല്ലോ. അതെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബാഡ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സസ്പെൻഷൻ വൈസ്? ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ വൈസ്, see, because I have been more of a racing person, എനിക്ക് തോന്നുന്നു a bit of a hard suspension is okay. I don't look more for comfort. I always sit on the driver's seat, so for me driving comfort is what matters. And I think that way it has been very good for me, except for a few petan or valle pothole. If you drop it in, it gives you that thud sound, but apart from that there is no issue as such. കംഫർട്ട് വൈസ് കംഫർട്ട് വൈസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റിയറിംഗ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് കമ്പയർഡ് ടു മഹീന്ദ്ര BEs. ഭയങ്കര ആവശ്യത്തിലുള്ള സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്. മറ്റേത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണല്ലേ. എനിക്ക് that was one of the major drawbacks in both Harrier and the Mahindra, because I need a stiffer steering. So that way if I see this was making more sense, because more I always believe stiffer the steering, more confidence you get in cornering
taking corners. So പിന്നെ ചെറിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. Steering is small, yes. I think in India itself, I think this is the first vehicle that has a very small steering, and people were initially thinking whether it's comfort or not, but now I feel this is more comfortable compared to any other steering wheels. Okay, fine. പിന്നെ ചാർജിങ്ങിന്റെ കാര്യം കമ്പനി പറയുന്നത് 7.2 കിലോവാട്ടിന്റെ AC ചാർജിങ്ങും 110 കിലോവാട്ട് DC ചാർജിങ്ങും ആണ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചാർജിങ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം? ഞാനിവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റേ ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എ കോമൺ ചാർജർ which is a 7.2 kilowatt. So if I put it maybe at 10 o'clock in the night, by I think by morning 8:39 I'm able to get 100% charge. Adhe DC aagumbo it is around 40 to 45 minutes from 20 to 80 approx. 20 to 80 40 okay, അത് 30 60 ഒക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചാർജസ് ആണ്. 110 is around 25 minutes approx is what it. നമുക്ക് കാക്കനാട് അടുത്ത 90 വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോയിസിയുടെ. ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഒരു 90 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ചാർജ് മോഡിന്റെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, 80 കിലോവാട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ചാർജിങ്സ് ഒക്കെ ആയി വരുന്നു. ഏതായാലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ is building up. I think I am especially lucky. in Kerala. I'm lucky that way. Okay, park ലെഫ്റ്റില് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ മിറേഴ്സ് എല്ലാം താഴോട്ടായിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 360 ക്യാമറയുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സൈഡൊന്നും തട്ടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അലേർട്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പർലി തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് അഡാസിൻ്റെ ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാതാകാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഐ തിങ്ക് ADAS ഹാസ് ബീൻ വെരി സ്വീറ്റ് ടു മീ. ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ദാറ്റ് the vehicle stopped or something like that. It was a sudden braking once, but otherwise then there is linear braking, and the way it takes the signs and everything is pretty perfect. There is no problem. Lane changing and everything is a bit of a problem. I think it is just getting adapted, or maybe they are just trying to reprogram the whole thing. But overall ADAS is good, but we cannot fully trust the you cannot completely trust also in Indian roads and highways mainly. Last day we have seen a video that a truck is coming opposite on the opposite side, and it never detects. But I think overall they have managed, being a foreign company, I think they have been able to manage ADAS well for the Indian conditions. But Mahindra comparable, I think still they have some things to improve. Okay, yeah. സോ നമ്മളിന്നലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കമൻസ് വന്നു. അത്യാവശ്യം നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റേഞ്ച്, ചാർജിങ് ടൈം, ബാറ്ററി വാറണ്ടി ചോദിക്കാനുണ്ട്, വിൻഫാസ്റ്റ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ അപ്രോച്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ എൻക്വയറി. എങ്ങനെയുണ്ട് ബാറ്ററി വാറണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ? ബാറ്ററി വാറണ്ടി is 2 lakh kilometers or 10 years. That is what they have given as of now. And the other thing being service wise, as I told you, they are in the process of understanding the customer requirement, and avarkum they are in the process of understanding the product also. So I think it will take a bit of time, but I think they will develop better knowledge over time. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസിന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചു? Yeah, that way they are response wise, there is no problem at all. They will respond, but they take time to address the query. They take time. They have to go back and forth with the company and come back. Okay. And about the dealership support in Kochi, for Kochi there is not even a proper phone number provided. Phone number കൊടുത്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. Vinfast Kochi എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടുമായിരിക്കും. Vinfast, no, there was some confusion that I think Trivandrum and Kochi's numbers mix up, or some issue was going on in the Google website, because I also had that issue. But then Jana Vinfast app like poita, I did the search and I got the number easily. Okay, so അത് കിട്ടി. ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാം ചോദിക്കണം, അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകും. ശ്രീലാൽ ബ്രോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് നെഗറ്റീവ്സ്. മെയിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. വിൻഫാസ്റ്റ് VF7 എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തി? See, negatives, I don't want to keep nitpicking on small things, but I feel that maybe their knowledge of the product has to improve, which is one major thing.
because when I initially bought the car and I was a new electric person, നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ അടുത്തും they don't have answers. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ a person who wants to go buy a first electric car will always have a second thought. ഇവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് അവർക്കൂടെ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ it is a problem. അത് ഇംപ്രൂവ് ആകും എന്തായാലും. And അതേപോലെ the wind noise inside the car after 100-110 that beading ആണോ അല്ല maybe the door setting ആണോ എന്താന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അല്ലാതെ NVH level means NVH level is good, but ഈ wind noise is irritating because again music speakers are not very powerful speakers adavumbo, so otherwise that will cut down your wind noise levels. But I think wind noise levels, even though I told it into the company also, they are also not having a clue of what is wrong. So they are yet to get back to me about it even after I think 20-25 days of the query. And service wise they have to improve or maybe be more customer friendly and address customer issues rather than telling us that go and come back later, we will find a solution. Or keep the car and go, we will find a solution is not a thing, because every customer doesn't have an alternative car is point number one. And the second thing being, everybody has brought the car for a daily use. So you cannot expect the customer to keep the car with you for 1 or 2 days and do a public transport run. So that way you guys have to improve your service, though you guys they have tied up with my TVS and everything. But still I feel improvement has to be there. ഓക്കെ. എനിക്കും ഈ ഇഷ്യൂസ് സിമിലർ. ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മഹീന്ദ്ര. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഹുഡിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ഇഷ്യൂസ്, ലോക്കിന് ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം. അവർക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് 4-5 days എടുത്തു എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടാൻ. മീൻസ് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു, അവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് പോലും പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ പെട്ടെന്നുള്ള അവൈലബിലിറ്റിയും അവർക്ക് അറിവ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് സെന്ററിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം വയനാട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്, വയനാട് മഹീന്ദ്ര. സർവീസ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ സർവീസ് സെന്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം. വിൻഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആരെങ്കിലും വിൻഫാസ്റ്റിലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും നല്ലൊരു വണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്, അല്ലേ? ക്വാളിറ്റി വൈസ്, ഡ്രൈവബിലിറ്റി വൈസ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഒരു BMW-ന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ആ ഒരു സോളിഡ് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സോളിഡ് ഫീലാണ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തത്. അതെനിക്ക് B6-നെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ സോളിഡ് ഫീൽ കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുവാണെന്നറിയില്ല, അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റേ ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ത്രോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആണല്ലോ? ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ വെരി ഗുഡ്, പ്രോപ്പറാണ്. ഓക്കെ. ഹൗ ഇസ് ദ AC കൂളിംഗ്? AC cooling is good. Actually, I always keep it in 21-22. And it takes a bit of time to cool, but once it cools down, it maintains that temperature. Okay. So that way there is no problem. So moonroof ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ moonroof, in a way I feel lucky that I didn't buy that moonroof, because കുറേ ആൾക്കാർ keep saying that heat നല്ലം comes into the cabin. And I don't know why they never gave a curtain to it, except for a manual curtain that they give you as a complimentary thing when you buy the vehicle. But maybe in their country it was not required. ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ UV കട്ട്സ് ആണോ? അല്ല, UV കട്ട് ഇതാണ്. പിന്നെ കീ ഇതല്ല ഇതിന്റെ കീ, ഇതൊരു കവർ ഇട്ടേക്കാണ്. വണ്ടിയുടെ കളറിൽ തന്നെയാണ്, ആ ഒരു തീമിലാണ് കീ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ കവർ ഇട്ടത്? ഇറ്റ് വാസ് മോർ പ്ലാസ്റ്റിക്കി. അതുകൊണ്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് റഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയാലോ എന്ന് ഒരു പേടിയിലാണ് കവർ ഇട്ട്. പക്ഷെ ആസ് എ കീ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ്, വെരി എന്താ പറയാ, compact and easy on the pocket. Okay. It is a bit plasticky, so I felt I didn't want to scratch it. So കവർ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ കീയിൽ കുറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പോളോയിൽ മിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമുക്ക് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ 4 വിൻഡോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവും. അതേപോലെ ദിസ് തിങ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രിറ്റി ഗുഡ്. എന്താ പറയാ, you have either light functions in this. You can either opening, closing, welcome feature functions ellame undu. So that way it is nice. This model doesn't get an electronic boot open from the remote, but the Sky model will get the electronic from the remote itself. You can open it. കുഴപ്പമില്ല. ഓൺലി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗസ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ, അതോ ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. There's no gesture functions ഇല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതായാലും വിൻഡോ 4 വിൻഡോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വൺ ടച്ച് ആണ്, അത് വലിയ
വലിയ കാര്യമാണ്. that is a major ഇതിറങ്ങിയ എൻ്റെ വണ്ടിയിലും ഇല്ല. അതിന്റെ ടോപ്പ് ഫാക്ടറി ടോപ്പ് മോഡൽ V6 എടുത്താൽ പോലും ഡ്രൈവർ സൈഡ് മാത്രമാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വൺ ടച്ച് ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാം അല്ലാതെ ചെയ്യണം. ഇത് 4 വിൻഡോസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഹാരിയറിനും ഇല്ല, പല വണ്ടികൾക്കും ഇല്ല. Those features, I think foreign vehicles, everything has. So I think they have just brought it down like that here. Which in India, I don't know. They have started concentrating more on safety and ADAS and everything. So, ellarna concentration ipo aayilla. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ബാക്കി എയർ ബാഗ്സ് 6 ആണോ 7 ആണോ? ഇത് 7 എയർ ബാഗ്സ് ആണ്. The driver gets the knee airbag also. അത് ഈ വേരിയന്റ് തൊട്ടേ ഉള്ളോ അതോ? അല്ലല്ല, all safety air bags are common in all 7 ആണല്ലേ എല്ലാത്തിലും? ബാക്കി വണ്ടികൾക്കൊക്കെ 6 വരാറുള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് 6. ഇതിൽ 7 ഉണ്ട്. knee air bags കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിനി പുറത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ബാക്കിലെത്തി. എനിക്ക് ബാക്കിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിയറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡിസൈൻ വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. വൈറ്റ് കളർ ലുക്സ് അമേസിങ് ശരിക്കും. ആ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് അത് നല്ലതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Somebody was suggesting me that make the roof half also black. It will look very classy. ശരിയാണ്, ആ ഒരു റൂഫ് ലൈൻ വരുന്നതും it looks nice. So and ഇവിടെയും വന്നിട്ട് if you see it's more of piano black. It's not like the normal. അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വൈപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിൽ കാണാത്തതുപോലെ അകത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണില്ല റിയർ വൈപ്പേഴ്സ്. പിന്നെ ടെയിൽ ലാമ്പ് സെൽട്ടോസിന്റെ പുതിയ ടെയിൽ ലാമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നിയത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പവർഡ് ടെയിൽ ഗേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? Yes, it's a powered tailgate. From this model you get powered tailgate. In Mumbai the Earth model gets a manual. So 25 lakhs ഒരു പവർ ടെയിൽ ഗേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Yes, കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബൂട്ട് സ്പേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, it's around 500 liters approx. ഉണ്ട്, enough, which is more than enough. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അറൗണ്ട് എനിക്കൊരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ അറൗണ്ട് 20-25 ഡേയ്സ് എടുത്തു. എനിക്ക് സാധനം വരാൻ ഒരു 17-15 ഡേയ്സ്, പിന്നെ സർവീസിന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു 10 ഡേയ്സ്, അങ്ങനെ എനിക്ക് 25 ഡേയ്സ് എടുത്തു ഒരു ഗിയർ ലിവർ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായിട്ട് പോലും. സോ എല്ലാവരും പറയും ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് എടുത്താലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത് വിയറ്റ്നാമാണ്. പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കും ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ക്വിക്ലി there is nothing that is going to conk off. So അതുകൊണ്ട് but parts availability as of now I have not felt any issue as such. I have driven around 5,000 odd kilometers, but I have not faced any major issue. But I think parts availability will start happening. The only confidence being that they have a manufacturing unit here in South. So എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല. പുറത്തുനിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു വിൻഫാസ്റ്റ് ഓണേഴ്സ് ക്ലബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വിൻഫാസ്റ്റ് nothing. ഓ, സോ വിൻഫാസ്റ്റ് ഓണേഴ്സിന് കണക്ട് ചെയ്യണോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കുക അല്ലേ? Correct. Let's have a group so that we are able to have a better driving experience with a better service experience as well. ഒരിക്കലും അത് ഷോറൂമോ സർവീസ് സെന്ററോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ആകും, എല്ലാവരും നോക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ അത് നോക്കുക. അപ്പം വേറെ വിൻഫാസ്റ്റ് യൂസേഴ്സിനെ അറിയില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, not much. I just met one person service center once. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. We have not had a very face to face interaction with anybody. Okay, fine. സോ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വിൻഫാസ്റ്റ് VF7 പറ്റി നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടൊരു കുറേ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിൻഫാസ്റ്റിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ. നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്താലേ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് കിട്ടിയ ആൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിട്ടി. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much for your time. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. VF6ൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യൂസർ ഒന്നും നമുക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ആരും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.